Subject utilization of electrical energy, Unit 5 electrical traction. Previous we have covered trapezoidal and quadrilateral curves of speed time curves of trapezoidal and quadrilateral. Correct. So some problems regarding speed time curves. Okay. Just to revision for formulas. I need to revise some basic formulas. That is, this is main definitions, right? So some basic definitions I need to revise. Crest speed, nothing but the maximum speed. Okay, so maximum speed, nothing but the maximum speed attained by the train. Okay, train maximum speed approaching a point that is maximum speed entered. Okay, na? Average speed. So average speed, nothing but a distance between the stops. So here the distance between the stops I mentioned with D, actual time T, speed nothing but a V. Okay, na? With V I mentioned the speed here V. Okay, so Va nothing but average speed. V is equal, that is speed is equal distance by time. Already we know that. Okay, so V is equal T by T. If we required in terms of seconds, that is if we given hours, you need seconds nothing but 3600 into D by T. You can get in seconds. Okay. Next, coming to very important, that is schedule speed. Definition speed, that is what a Vs. This is Vs. Okay, na? Same distance between the stops divided by the total time of run plus time for stop. And I mean, from station to station, we have scheduled speed nothing but one stop nothing but. And I mean, ఒక స్టాప్ నుంచి ఇంకో స్టాప్ మధ్యలో మేబీ ట్రైన్ స్టాప్ అయినా సరే ఆ టైం కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్ ప్లస్ రన్ లో అంటే రన్ అయ్యే కండిషన్ లో ఆ టైం తీసుకోవాలి, స్టాప్ అయిన టైం కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ స్పీడ్. ఓకేనా, ఈ టూ ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, అండ్ కమింగ్ టు ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ట్రెపెజాయిడల్ స్పీడ్ టైం కర్వ్ లో మనకి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం దట్ ఈస్ టోటల్ రన్ టైమ్ దట్ ఈస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ T1 plus T2 plus T3. నథింగ్ బట్ T1 మీన్స్ యాక్సలరేషన్ పీరియడ్. దిస్ ఇస్ యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ అంటాడు. యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఆల్ఫాతో మెన్షన్ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ రన్ టైం అన్నాడు. అవునా, సో ఫ్రీ రన్ టైం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏందమ్మా ఇది, దట్ రిటార్డేషన్ నథింగ్ బట్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్. ఓకేనా, రిటార్డేషన్ నథింగ్ బట్ బ్రేకింగ్ ప్లస్ కోస్టింగ్ అంటాడు. బట్ ఇక్కడ రిటార్డేషన్ కన్సిడర్ ద రిటార్డేషన్. ఓకేనా, సో ఆల్ఫా దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ గా బీటాతో మెన్షన్ చేస్తాడు. దిస్ రిటార్డేషన్ డీసలరేషన్ అంటాడు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ఫ్రీ రన్ టైం. ఓకేనా, సో ఈ ఆల్ఫా, సో ద టైమ్ ఫర్ ఆల్ఫా యాక్సలరేషన్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm by alpha అంటే maximum speed. ఓకేనా, maximum speed divided by alpha యాక్సలరేషన్. ఓకే, టైమ్ ఫర్ రిటార్డేషన్ అంటే రెడ్యూస్, దట్ ఈస్ సేమ్ Vm by beta. సో వీ నీడ్ T1. ఓకే, గాట్ ఇట్. T3 వచ్చేసింది, T2 కావాలి. T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ టైమ్ T మైనస్ T1 plus T2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓకే సమ్ నీడ్. ఓకేనా, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్ములాస్ కదా, ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్తున్నాం కదా. సో సమ్ ఫార్ములాస్ ఈ నీడ్ అనమాట ఇవన్నీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టోటల్ మ్యాక్సిమం ఫర్ డెరివ్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే మ్యాక్సిమం స్పీడ్ Vm ఈజ్ ఈక్వల్ T by 2K minus square root of T square by 4K square minus 3600 into S by K. S నది మరి ఇక్కడ ఏంటంటే D అమ్మ. ఓకేనా, యాక్చువల్గా సేమ్ అదే, నేను కొంచెం వేరేగా నోట్ చేశాను. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, వేరే K నథింగ్ బట్ ఏంటంటే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 alpha plus 1/2 beta. K is equal to 1/2 alpha plus 1/2 beta. Right. Right. Coming to the next, we go for problems. Right. So first problem. The distance between the two stops. The distance between the two stops nothing but D. D is equal distance, that is 1.2 kilometers. Okay, distance between the two stops మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ 1.2 kilometers ఇచ్చాడు. ఓకే, రైట్. షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 40 km/h ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, అంటే ఏంటంటే ఈ స్టేషన్ నుంచి ఈ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి వాడు
షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఆపుకో అయినా సరే, బట్ షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఏంటంటే 40 km/h ఇచ్చాడు, రిక్వైర్డ్ టు కవర్ ద డిస్టెన్స్. ద స్టాప్ ఈజ్ 18 seconds డ్యూరేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే మనకి ఏంటంటే మధ్యలో ట్రైన్ ఏంటంటే స్టాప్ అంటే ఆగిపోయింది కాబట్టి ఆ డ్యూరేషన్ ఏంటంటే 18 seconds ఇచ్చాడు. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ అంటే యాక్సలరేషన్ పీరియడ్, ఓకేనా. సో యాక్చువల్గా యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి కదా. యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 km/h ఇదిగోండి ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చాడు మనకి, 3 km/h, ఓకేనా. సో దెన్ డిటర్మైన్ ద మాక్సిమం స్పీడ్, అంటే మాక్సిమం స్పీడ్ అంటే ఏంటమ్మా, విఎం క్యాకచం అన్నాడు ఓవర్ ద రన్. అజ్యూమ్ సింప్లిఫైడ్ ట్రిపిజాయిడల్ స్పీడ్ టైం కర్వ్, అంటే మనకి ఏంటంటే టూ ట్రెపిజాయిడల్ అండ్ క్వాడ్రేటరల్ స్పీడ్. ట్రెపిజాయిడల్ కన్సిడర్ చేసుకోమన్నాడు. ట్రెపిజాయిడల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, జస్ట్ ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేశాను, అవునా. దట్ ఈస్ 1/t/2k ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ t²/4k² మైనస్ 3600 s/k, ఓకేనా. చేస్తున్నది బట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద టీ, ఓకేనా. అది ఫార్ములా ఇక్కడ. సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలంటే, సో జస్ట్ ఇది నోట్ చేసాను ఇక్కడ. సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే టోటల్ టైం టీ కావాలి, ఎక్స్ కావాలి. ఎక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, 1/2α ప్లస్ 1/2β అని చెప్పాను, ఓకేనా. అక్కడ కే నోట్ చేశాను, యాక్చువల్ ఎక్స్ కాదు కే నోట్ చేశాను, ఓకేనా. డిస్టెన్స్, ఓకేనా, ఇది కావాలి. డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మనకి, ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 1.2 kilometers ఇచ్చాడు, ఓకే రైట్. సో మనం ఫస్ట్ టీ క్యాకెట్ చేద్దాం. షెడ్యూల్ టైం క్యాకెట్ సరిపోయింది కదా. షెడ్యూల్ టైం అది టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై ద టైం డివైడెడ్ బై ద షెడ్యూల్ టైం. యాక్చువల్గా షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఫార్ములా, షెడ్యూల్ ఇదేంటంటే వాడు ఇచ్చిన ఫార్ములా ఏంటంటే షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రైన్ దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ టైం, అంటే టోటల్ రన్ టైం ప్లస్ స్టాప్ టైం, ఓకేనా. సో మనకి షెడ్యూల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఫస్ట్, అంటే ఏంటంటే టోటల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. టిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ డి ఇంటూ 3600/టిఎస్, అంటే సెకండ్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను కాబట్టి 3600 వేసాను. డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 1.2 ఇంటూ 3600/విఎస్, అది బట్టే షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఆఫ్ 40 km/h, ఇదిగోండి. సో వి గాట్ 108 seconds. అంటే వాడు ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, టోటల్ షెడ్యూల్ టైంలో రన్ టైము ప్లస్ స్టాప్ టైము మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ 108 వచ్చింది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, రన్ టైం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. సో రన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షెడ్యూల్డ్ మైనస్ స్టాప్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి వస్తా కదా, ఓకేనా. షెడ్యూల్డ్ అంటే ఏంటి, షెడ్యూల్ టిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రన్ టైం ప్లస్ స్టాప్ డ్యూరేషన్, అవునా. సో అలాగే 108 మైనస్ 108 వేస్తే మనకి గాట్ 90 seconds వచ్చింది రన్ టైం, అంటే రన్ చేసే టైం, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ గాట్ మాక్సిమం స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అక్కడేమో కే అని నోట్ చేసి ఇక్కడేమో ఎక్స్ అని నోట్ చేశారు, సింపుల్, సారీ, ఓకేనా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2α ప్లస్ 1/2β. ఆల్ఫా ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and beta is equal to 3. 1/2 alpha, 1/2 alpha, 1/2 into 2 plus 1/2 beta, 1/2 into 3. So from this we got the answer as x value 0.416, ఓకేనా. 416 వచ్చింది. ఈ 416 x వాల్యూని ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయనమ్మా. సో విఎం ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ నథింగ్ బట్టే, సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా 0.416 మైనస్ square root of t square 90 whole square divided by 4 into x. So we got the x value 0.416 minus 3600 d by x. 3600 d nothing but distance between the trains, 1.2 ichadu, divided by 0.416. So calculate cheyadama, we got the answer, that is 71.88 kilometers per hour, okay na. Right, please check this answer. Right, okay, next to come into the next problem. All right,
The speed time curve of a train carries the following parameters. Free running for 12 minutes. అంటే ఫ్రీ రన్నింగ్ పీరియడ్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా మేము ఒక ఫార్ములాస్ గుర్తుండే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఫ్రీ రన్నింగ్ టైం అంటే ఈ రన్నింగ్ టైం ఉంది చూసారా, యాక్సిలరేషన్ కాకుండా డియాక్సిలరేషన్ కాకుండా ఫ్రీగా అంటే ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వకుండా రన్నింగ్ కండిషన్ 12 మినిట్స్ ఇచ్చాడు. అంటే సెకండ్స్లోకి మార్చుకోవాలి మనం, చూద్దాం ఓకేనా. 12 మినిట్స్. నెక్స్ట్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ అది బట్టి ఆల్ఫా ఆల్ఫా వాల్యూ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 6.5 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఫర్ 20 సెకండ్స్ అంటే ఇది చూసారు ఇక్కడ ఈ పీరియడ్ ఏంటంటే మనకి T1 అనే పీరియడ్. అవునా, దిస్ ఇస్ T1 అని చెప్పాను ఓకేనా. దిస్ ఇస్ T2 ఫ్రీ రన్నింగ్ T2 అన్నాను, రిటార్డేషన్ ఏమో T3 అన్నాను కదా. సో T1 మనకి ఎంత ఇచ్చాడు, 20 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా. ఇదిగోండి ఆల్ఫా వాల్యూ 6.5, T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ డియాక్సలరేషన్ అంటే ఇదేందమ్మా, డియాక్సలరేషన్ బట్టి బీటా వాల్యూ ఆల్సో 6.5 స్టాప్ ద ట్రైన్ రైట్. నెక్స్ట్ స్టాప్ ఆఫ్ 7 మినిట్స్. ఓకే 7 మినిట్స్ స్టాప్ అయిందంటే సో టీ త్రీ మనకి ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ 7 మినిట్స్ ఇచ్చినట్టు ఓకేనా రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ we got what I want to determine the distance between the two stations, average and scheduled speed calculate చేయమన్నాడు. From the given data, distance between the two stations, average speed, maximum scheduled speeds. Okay, ఈ త్రీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే రైట్. ఓకే కమ్. So we need to calculate the first one. He has given alpha value, already he has given alpha value okay na. So alpha value వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా మనకి. సో 6.5 ఇచ్చారు. T1 time to running condition. Sorry, this is acceleration period, that is 20 seconds ఇచ్చాడు. సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదమ్మా ఫార్ములా ఏంటమ్మా, T1 is equal to Vm by alpha అనే ఫార్ములా ఉంది కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ Vm is equal to we will get T1 into alpha. అవునా, T1 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 20 into alpha వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 6.5. సో Vm మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ గాట్ వాల్యూ ఆఫ్ మాక్సిమం స్పీడ్ Vm is equal to 130 km/h రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫ్రీ రన్నింగ్ టైం. ఆల్రెడీ ఫ్రీ రన్నింగ్ టైం అంటే ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 12 మినిట్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ ఫ్రీ రన్నింగ్ టైం ఇచ్చాడు, మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి సెకండ్స్ లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటూ 60 వేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా 720 సెకండ్స్ వచ్చింది ఓకే. Then coming to next one, retardation period. T3 is equal to formula Vm by beta. Vm అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేశాను. Vm ఎంత వచ్చిందమ్మా 130 km/h by beta. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు beta is equal 6.5. Then we got 20 seconds. Okay. So then T1 plus T2 plus T3 మనకు వచ్చేసింది కాబట్టి డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్, డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ ఫ్రీ రన్నింగ్, డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ ఓకేనా. డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్ పీరియడ్ ఓకేనా. డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్ పీరియడ్ ఎలాగో చూడండి, D1 is equal to ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ నేను డెరివేషన్ క్యాల్కులేట్ చేశాను చూడండి ఒక కావాలంటే. సో డిస్టెన్స్ ఇదిగోండి D is equal to Vm ఇంటూ ఇదిగో డిస్టెన్స్ D1 D2 D3 అవునా. సో ఇదే ఫార్ములాస్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా. డిస్టెన్స్ D1 is equal to 1/2 ఎందుకంటే పీరియడ్ చూసుకున్నామా 1/2 Vm ఇంటూ T/3600 అవునా. Vm ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 130 వచ్చింది, మనం క్యాల్కులేట్ చేసాను 130 ఇంటూ T1 ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు దట్ ఈస్ 20 ఇంటూ 2 ఓకే. వి గాట్ ద ఆన్సర్ 0.36 కిలోమీటర్స్. అంటే యాక్సలరేషన్ అంటే ఈ యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ అండ్ రిటార్డేషన్ పీరియడ్ లో యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ. సో యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.36 కిలోమీటర్స్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫ్రీ రన్నింగ్ పీరియడ్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ Vm ఇంటూ T2/3600 అవునా. సో Vm ఇంటూ 3000. సో Vm నథింగ్ బట్ 130 ఇంటూ T2 నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ T2 ఎంత ఇచ్చారు 720 రైట్. 720 డివైడెడ్ బై 3600. వి గాట్ ద ఆన్సర్ హియర్ 26 కిలోమీటర్స్ మనకి ఏంటంటే ఫ్రీ రన్నింగ్ పీరియడ్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ చూద్దాం. బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటి, సేమ్ 1/2 ఇక్కడ కూడా 1/2 బట్ 1/2 నథింగ్ బట్ 37,200 వేసాడు రైట్ డైరెక్ట్ గా. Vm ఇంటూ T3/7200 రైట్. సో Vm we know that 130, T3 nothing but 20, so divided by 7200 ఓకేనా. సో we got the value 0.362 కిలోమీటర్స్. అంటే సో బ్రేకింగ్ పీరియడ్ ఓకేనా, రన్నింగ్ పీరియడ్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ వచ్చింది మనకి ఓకేనా. 3 క్యాల్కులేట్ చేశాను. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత చూద్దామా. టోటల్ డిస్టెన్స్ D is equal D1 plus D2 plus D3. D1 ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 0.36, 26, 0.362. We got the answer. This is D1 వాల్యూ మనకి
0.36, D2 value 26, D3 value 0.36 అంతేనా 26 right. So 26.724 distance అన్నమాట టోటల్ we have traveled from starting point to ending point కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసాం ఓకేనా. సో యావరేజ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా v is equal to d into 3600 by t. d నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 326.724 కిలోమీటర్స్. కిలోమీటర్స్ మనం ఏంటంటే సెకండ్స్ లో మార్చేసాను ఆల్రెడీ, అందుకనే 3600 వేసాను ఓకేనా రైట్. సో d 26.724 into 3600 divided by total time t is equal to సారీ టోటల్ టైం అంటే ఎంత అక్కడ మనకి ఫస్ట్ టీ1 వాల్యూ మనకి టీ1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ టీ1 is equal to 20. ఇదిగో టీ1 is equal to 20, టీ2 is equal to 720, టీ3 is equal to 20 అంటే 20 plus 120 720 plus 20 ఇదిగోండి. We got the answer. That is total, that is average speed is equal to 126.58 kilometer per hour. Okay, average speed. Schedule speed అంటే ఏంటి, షెడ్యూల్ స్పీడ్ అంటే ఏంటమ్మా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టేషన్స్ డివైడెడ్ బై రన్ టైం ప్లస్ స్టాప్ టైం కావాలి అవునా. డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు 26.724. ఇదిగోండి డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా 26.724 ఇంటూ 3600 బై టోటల్ టైం అంటే ఎంతమ్మా 20 plus 720 plus 20 అదే నోట్ చేసాను ఆల్రెడీ ఓకేనా. ప్లస్ స్టాప్ టైం మనకి ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, స్టాప్ టైం ఎంత 7 minutes ఇచ్చాడు. 7 minutes అంటే ఏంటి, సారీ ఇక్కడ 70 ఇచ్చాడు, 70 కదా ఇది 7 into 60 సెకండ్స్ లో మార్చాలంటే ఓకేనా 7 into 60. సో ప్లీజ్ చెక్ ద ఆన్సర్. Right, check the answer. Okay, and coming to the next problem. An electric train is to have the acceleration and braking retardation of 0.6 kilometer per hour per second. Okay, alpha value and beta value. This is alpha value and this is beta value, alpha and beta respectively. If the ratio of maximum speed to the average speed, maximum speed ante entama vm by average speed ante nothing but va. Vm by va is equal to 1.3, value is 1.3. టైమ్ ఫర్ స్టాప్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ, టైమ్ స్టాప్ అంటే 25 seconds ఇచ్చాడు. ఓకే రైట్ చూద్దాం. దెన్ డిటర్మైన్ ద షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఫర్ రన్ ఆఫ్ 1.6 kilometers అంటే డిస్టెన్స్ విత్ మొత్తం టైం ఎంతమా డి ఈజ్ ఈక్వల్ 1.6 ఇచ్చాడు. అజ్యూమ్ ట్రెపిజాయిడల్, సేమ్ అదే సేమ్ ప్రీవియస్ మనం చెప్పింది క్వాడ్రాటిక్ కాదు ట్రెపిజాయిడలే రైట్. సో వాడు ఏం క్యాకొచ్చామన్నా డిటర్మైన్ ద షెడ్యూల్ స్పీడ్ అన్నాడు. షెడ్యూల్ స్పీడ్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా d is equal to v is equal to the schedule speed vs. Schedule speed vs is equal to distance between the two stations divided by the total time run plus stop time. రైన్ టైం క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా. సో మాక్సిమం స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే టైం రన్ వచ్చింది, ట్రైన్ నుంచి మనకి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్. సో ఫస్ట్ చూడండి యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. సో యావరేజ్ స్పీడ్ నుంచి మనం ఏంటంటే మాక్సిమం స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి 3600 డి బై టీ. డి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాప్ ఇన్ 1.6 డివైడెడ్ బై టైం నథింగ్ బట్ ఏంటి ఇక్కడ, సో మనకి ఇవ్వలేదు అవునా, సో అలా నోట్ చేశాను. డి ఎంత ఇచ్చి మనకి 1.6, సో 1.6 అంటే 3600 ఇంటూ 1.6 బై
టీ. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ 5760 డివైడెడ్ బై టీ km/h. మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎలా వస్తుంది? విఎం బై విఏ ఫార్ములా మనకి వాళ్ళు ఇచ్చారు. రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3 అంటే విఎం బై విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3. విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3 ఇంటూ విఏ. అవునా? అంటే విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3 ఇంటూ విఏ. విఏ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు, అది ఇక్కడ నోట్ చేశాను. మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ అంటే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? క్వాడ్రేచర్ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చింది అక్కడ. అవునా? విఎం స్క్వేర్ ఇంటూ 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 జస్ట్ ఐ విల్ సి. జస్ట్ నేను చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, ఇదిగోండి అమ్మా, ఇదిగోండి. విఎం స్క్వేర్ ఇంటూ 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 బీటా మైనస్ విఎం టీ ప్లస్ 306 ఇంటూ డిఏ. టీ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ డి అనమాట. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఈజీ అన్నమాట, అందుకని అది యూజ్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా. ఓకేనా? విఎం స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిగో ఈ 2 వాల్యూస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, అంటే డి ఇదిగోండి ఈ వాల్యూ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ వి గాట్ విఎం స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే విఎంటీ మైనస్ 3600 టీ బై 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 బీటా. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్ చూడండి అక్కడ విఎం అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ? విఎం అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది కదా విఎం అంటే మ్యాక్సిమం విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3 ఇంటూ సో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 7488 బై టీ. అదే విఎం ప్లస్ ఇది నోట్ చేశాను ఇంటూ టీ మైనస్ 3600 ఇంటూ డి. టీ అంటే ఎంత ఇక్కడ? 1.6. ఓకే. divided by 1/2 alpha. Alpha value already he has given alpha value 3.3, beta value 3. So we got the answer Vm square is equal this value. Then we got Vm is equal to square root of that value. Then we got 41.59 km/h. Okay. So average speed వచ్చేసిందా లేదా? Average speed is equal to అంటే రేషియో ఆఫ్ చెప్పాం కదా, రేషియో ఆఫ్ Vm by Va is equal to 1.3 కదా. Va is equal to Vm by 1.3. ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మనకి. Va is equal to Vm by 1.3. Vm is equal to 41.59 by this value. సో ఇప్పుడు నుంచి నేను యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? 3600 బై రన్ టైమ్. రన్ టైమ్ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యాకెట్ రన్ టైమ్ క్యాకెట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. రన్ టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3600 డి. ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ బై టైం ఇచ్చేసాడు, యావరేజ్ వాల్యూ క్యాకెట్ చేశాను. సో యావరేజ్ వాల్యూ ఇప్పుడు క్యాకెట్ చేశాను నేను. 3600 డి అంటే ఏంటి? 1.6 ఇచ్చాడు మనకి. డిస్టెన్స్ బై రన్ 1.6 డివైడెడ్ బై విఏ ఇప్పుడు మనం క్యాకెట్ చేసాం 31.99. అవునా? ఇది వచ్చేసి టీ యాక్చువల్ రన్ టైం వచ్చేసింది మనం క్యాకెట్ చేస్తే. అవునా? సో టోటల్ షెడ్యూల్డ్ టైం క్యాకెట్ చేద్దామా అంటే ఏంటి? రన్ టైం ప్లస్ స్టాప్ టైం. రన్ టైం ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 180.433 కదా రన్ టైం. ఇది స్టాప్ టైం అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? వాడు ఆల్రెడీ స్టాప్ టైం ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చిన 25 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ సెకండ్స్ లోనే ఇచ్చేసాడు మనకి. సో 180.43 ప్లస్ 25. సో వీ గాట్ ద ఆన్సర్ 205. this value. So scheduled speed. Scheduled speed formula ఏంటమ్మా? Va is equal to d into 3600 divided by ts. Formula అదే కదా. సో ts nothing but this one. ts ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేశాను. రన్ టైం ప్లస్ స్టాప్ టైం. d ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు 1.6 into 3600 by this one. We got the answer. Scheduled speed is 28.0916 km/h. Please check the answers actually. Okay. Right. Now, if you have any doubts, please ask me. మెయిన్గా 4 ఫార్ములాస్ మనకి ఏంటంటే చెప్పా కదా ఇప్పుడే. T1 ఫార్ములా, T2 ఫార్ములాని మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం అక్కడ. అవునా? T1, T2, T3. అవునా?
సో ఫ్రీ రన్, స్టాప్ టైము ఒకటి, మన డిస్టెన్స్, షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ టైం ఫార్ములా, నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఫార్ములా, ఈ రెండు సేమే. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టైం ఏంటంటే ఇక్కడ రన్నింగ్ టైం ఉంటుంది, అక్కడేమో రన్నింగ్ టైం ప్లస్ యాక్చువల్ టైం, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్, ఓకేనా, టీ బై 2x minus square root of t square by 4x square minus 600 d by x. ఈ ఫార్ములాస్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇక్కడ టీ నథింగ్ బట్టే రన్ టైమే. ఓకేనా, మ్యాక్సిమం స్పీడ్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే రన్ టైమే తీసుకుంటాడు వాడు. ఆల్ఫా వాల్యూ బీటా వాల్యూస్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేస్తాడు, మ్యాక్సిమం ఫార్ములాస్ లో ఇచ్చారు, మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ లో వాడు ఇచ్చేస్తాడు అనమాట మనకి. Okay, we'll continue in the next class. Thank you.